We have seen the Hasse diagram, greatest element, least element, then maximal element, minimal element. Next, we have just one more topic for exam. Second module will not be over, but we need to complete just one more topic for exam. So, അതാണ് നടക്കുന്നത്. Just something related to equivalence relation. This equivalence relation is something which is symmetric, reflexive, transitive. Now, in connection with that equivalence relation, class. Okay. That is, for a particular equivalence relation, we have the equivalence class. ഞാൻ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോർഡ് അല്ല ഇത്, ഫസ്റ്റ് ടൈം യൂസ് ചെയ്യാണ്, അത് കാരണം ഇച്ചിരി പ്രശ്നം ഉണ്ടാവേ. Okay, whatever. So equivalence class is that R is an equivalence relation on this on a set. R is an equivalence relation on the set. Then the set of all elements which are related to X is called the equivalence class. Just wait for a second. Let me fix this.
Sorry for that. So first I'll just share this. I'm not able to write through any means. So I'll just share the PDF. Ma'am, you could just use Paint if board is not working. Dave, did you tell anything? I was not able to hear. Ma'am, you could use Paint if it's nothing's working. Sorry. You could use Paint. Paint. Can you just message it in the message box? Okay, I'll just check that. I'll just explain this and we'll use that. So first of all, I was telling about the equivalence class. So if R is an equivalence relation on a set A, then set of all elements which are related to an element X is called the equivalence class of X. So equivalence class is defined for a single element of the set. So a set A is considered, in that we have an element. So for a single element, we can define its equivalence class. That is, if I am taking let A equal to set 1, 2, 3, then I can find equivalence class of 1, equivalence class of 2, equivalence class of 3. So how to find the equivalence classes? If an equivalence relation is defined on A, so R is defined as 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 3. And when we take the element 1, ആ വണ്ണിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള those elements which are related to 1, so 1 is related to 1 itself and 1 is related to 2. So equivalence class of 1 contain set 1 and 2. Then for 2, it is again 2, 1, 2, 2. So 1 and 2. And for 3, just 3 only. 3, 3 is the only element there, so only 3. So equivalence class of 1, equivalence class of 2, equivalence class of 3. So actually it is a partition of A. Partition means we can divide the set A into distinct sets such that their union will be A. So when we check the equivalence classes, which are the equivalence classes? Set 1, 2 and set 3. Right, set 1, 2 and set 3. So if we take the equivalence classes, that means we have set 1, 2 and set 3. Their union is the given set A and their intersection is null set. So what do you mean by partition? Partition is, we can find sets, no, disjoint sets. That means their intersection will be null set. So we can find disjoint sets such that their union is the whole set. Okay. So we can find a partition through these equivalence classes. Equivalence classes ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ്. Equivalence classes എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ്? The equivalence relation വച്ചിട്ട് ഓരോ എലമെന്റും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സിന്റെ സെറ്റ് ആണ് equivalence classes. Okay. ഇനി next we have a relation. Okay, ഇതൊരു important relation ആണ്. Congruence modulo M. Okay, I don't know whether you have studied this. നേരത്തെ എവിടെയെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Yes or no? എവിടെയെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ നേരത്തെ?
ഇല്ലേ ആരും? യെസ്. അബിയ ഉണ്ടോ ഇവിടെ? അബിയ? യെസ് മാം. ആ, പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എടേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയും, ഇല്ലെങ്കില്ലെന്ന് ഇല്ല പറ. മാം. ട്രയാങ്കിളിലെ ട്രയാങ്കിള് അതായത് കോൺഗ്രുവൻസി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ആ ആ ഓക്കെ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കോൺഗ്രുവൻസ് മോഡുലോ എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇഫ് യു ഹാവ് ടു ഇന്റിജേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി, അതിനെ കോൺഗ്രുവന്റ് മോഡുലോ എം എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ദേ ഷുഡ് ഹാവ് സെയിം റിമൈൻഡർ. ഓക്കെ, അതായത് എയും ബിയും എം വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം റിമൈൻഡർ ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ അത് വെച്ചല്ല ആക്ച്വലി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നേ. നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഫൈൻഡ് എ മൈനസ് ബി, അതായത് എം ഡിവൈഡ്സ് എ മൈനസ് ബി. ഓക്കെ, കോൺഗ്രുവൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും എം ഡിവൈഡ്സ് എ മൈനസ് ബി. ഓക്കെ, അപ്പൊ 5 കോൺഗ്രുവന്റ് ടു 7 മോഡുലോ സംതിങ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ 5 മൈനസ് 7 ഇസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ സം വാല്യൂ. ഓക്കെ, അതാണ് കോൺഗ്രുവൻസിന്റെ മീനിങ്. ഇപ്പൊ എക്സ് കോൺഗ്രുവന്റ് ടു വൈ മോഡ് 5, ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 5. So you can see if x is congruent to y modulo 5. Okay, x congruent to y mod 5. That means x minus y is divisible by 5. Okay, x minus y ennulla value is divisible by 5. Is this visible? Yes ma'am. Okay, so ipo I take 10 congruent to 9 modulo നമുക്ക് എന്ത് വാല്യൂ പറയാൻ പറ്റണം? 10 മൈനസ് 9 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ മസ്റ്റ് ബി ഡിവിസിബിൾ ബൈ സംതിങ്. Okay, so 1 is divisible by 1. Okay, so I can say 10 congruent to 9 modulo 1 or 10 congruent to 1 modulo 9. This is also right. Why? Because 10 minus 1 is 9, it is divisible by 9. Right? Or you can say 20 congruent to 2 modulo 9. Right? 20 minus 2 is 18, which is divisible by 9. Right? So, idepole congruence which we can, for many numbers we can form the congruence relation. So congruence means x congruent to y modulo some value means x minus y is divisible by that value. Okay, so please tell me an example. Modulo 6, I need x and y. Give me an example. നഹും ഉണ്ടോ അവിടെ? നഹും Yes, ma'am. പറയൂ. Give an example. കേട്ടായിരുന്നോ കോൺഗ്രുവന്റ്? മാം ചെറിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. ശരി കേൾക്കാം. ഉണ്ടാവും. എക്സ് കോൺഗ്രുവന്റ് ടു വൈ മോഡുലോ സം നമ്പർ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ദാറ്റ് നമ്പർ. So 10 congruent to 1 modulo 9, that means 10 minus 1, 9 is divisible by 9. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയത്. സിമിലർലി മോഡുലോ 6 വെച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരൂ.
Ma'am, 14 concurrent to 14 congruent to 2. 2 modulo 6. Correct. 14 minus 2 will give you 12. 12 is divisible by 6. Okay. So, modulo congruence. In the meaning manslaka x minus y is divisible by the value. Modulo edano adinayanu parayunnathu. Okay. So, suppose we are given this relation. We need to check whether it is an equivalence relation. Okay. So, equivalence means reflexive ആയിരിക്കണം, symmetric ആയിരിക്കണം, transitive ആയിരിക്കണം. Equivalence ആണ് പറയുന്നത്, partial order അല്ല. Okay. So x is congruent to y modulo 5 is given. So we need to check whether it is reflexive. So reflexive ആകണമെങ്കിൽ എന്താണ്, x congruent to x ആയിരിക്കണം. That means x minus x is equal to 0. 0 is divisible by 5. 0 is divisible by 5. Therefore, R is reflexive. Then, second is symmetric. So, we already know x minus y is divisible by 5. That means I can write x minus y is equal to some 5 into some constant k. Okay, x minus y is congruent, x congruent to y modulo 5. That means x minus y is divisible by 5. That means x minus y is equal to 5 into some constant. So, we need to check y congruent to x ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതിനെന്ത് കിട്ടണം? y minus x is some multiple of 5. So, y minus x means minus of x minus y. That means minus 5k. That means 5 into minus some constant. So again we get y minus x is a multiple of 5. That is y is congruent to x modulo 5. Okay. Now we will check for transitive. That is, we know x is congruent to y modulo 5. Y is congruent to z modulo 5. Then we need to check for x congruent to z. So x congruent to y modulo 5 means x minus 5 is equal to some 5k1. And y congruent to z modulo 5 means y minus z is some 5k2. Now we need to check for x minus z. For that, what we need to do? Just add these two equations. So x minus y plus y minus z, y will get cancelled. X minus z equal to 5k1 plus 5k2. That is 5 times k1 plus k2. Again a multiple of 5. So x is congruent to z modulo 5. So reflexive, symmetric, transitive. So question can be asked, for the congruence relation, prove that it is an equivalence relation. Okay. So congruence തന്നിരിക്കുന്നത് x congruent y modulo 5 ആണ്. അതിപ്പോ എന്താ കാണിച്ചത്? equivalence relation ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു. Then ഇതിന്റെ equivalence class. So equivalence class എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തായിരുന്നു? ഓരോ എലമെന്റിന്റെയും അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുന്നത് എല്ലാ എലമെന്റ്സും വരുന്ന സെറ്റ്. ഫോർ ഈച്ച് എലമെന്റ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എ എന്നുള്ള സെറ്റ് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെറ്റ് 1, 2, 3 എക്സെട്ര അപ് ടു 12. എത്ര എലമെന്റ്സ്? 12 എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എത്ര ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് എഴുതാം? 12 എലമെന്റ്സിനും ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ് എഴുതാം. പക്ഷെ 12 ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയരുത്. ഓക്കെ, 12 എലമെന്റ്സിനും നമുക്ക് ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ് എഴുതാം. പക്ഷേ 12 ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാവണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ബിക്കോസ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് എക്സാമ്പിൾ വി സോ equivalence classes repeating for 2 of them.
So here we'll be writing the equivalence class of 1. അതെങ്ങനെ എഴുതുന്നത്? 1നോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. So when we write in place of x as 1, 1 is congruent to എന്ത് വാല്യൂ മോഡുലോ 5 എന്ന് നോക്കണം. So 1 is congruent to എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 congruent to ഇവിടെ 1 വെക്കാവോ? മോഡുലോ 5. 1 minus 1 0 is divisible by 5. ഇനി 2 വെക്കാൻ പറ്റുമോ? 1 minus 2 minus 1 ആണ് വരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല. ഇനി 1 minus 3 minus 2 ആണ്, നോ. ഇനി വരുന്നത് ഇത് മോഡുലോ 5 മീൻസ് വി സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 5 അല്ലെ? ഇത് നോക്കിയേ, മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 5 ആണ്. അപ്പൊ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് 5 വെച്ചിട്ട് ചിന്തിക്കണം. ഇനി ഇതില് equivalence class of 1 വരാൻ പോകുന്ന elements means those elements which get the remainder as 1 when divided by 5. Repeat ചെയ്യാം. That is, equivalence class of 1 will contain those elements which on division by 5 will get remainder as 1. So if you take 6, okay, 6 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 6 ഡിവൈഡ് ബൈ 5 എന്താണ്? റിമൈൻഡർ ഇസ് 1. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഇപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ 1 കോൺഗ്രുവന്റ് ടു 6 നോക്കിയാൽ മതി. 6 minus 1 5 minus 5, so minus 5 is divisible by 5. അതിനും ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. When we divide by 5, if the remainder is 1, those elements come in the set of equivalence class of 1. So 1, 6, then 11. ഇനിയുണ്ടോ? നമ്മുടെ സെറ്റ് 12 വരെ ഉള്ളൂ. സോ 1, 6, 11 വരെ. ആൻഡ് ഇതിലിപ്പോ 6 എന്ന എലമെന്റും 11 എന്ന എലമെന്റും വന്നു. അതുകൊണ്ടിട്ട് we can say equivalence class of 1 will be same as equivalence class of 6 will be same as equivalence class of 11. അതായത് ആ സെറ്റിൽ ആ ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ് ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ എക്സാമ്പിള് 1, 2 എടുത്തപ്പോ ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് 1ഉം 1, 2 ആയിരുന്നു, ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് 2ഉം 1, 2 ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ since 1, 6 and 11 are elements in the equivalence class of 1, we can say equivalence class of 1 is same as equivalence class of 6 is same as equivalence class of 11. ഇനി equivalence class of 2 കണ്ടുപിടിക്കാം. That means when we divide a number by 5, the remainder will be 2. So 1 കഴിഞ്ഞ അടുത്ത എലമെന്റ് 2. Okay. Then next element 6 plus 1 ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ പോരാ, 7. 7 divide by 5 ചെയ്യുമ്പോൾ remainder is 2. So 7. അടുത്തതോ 12. 12 divided by 5, remainder will be 2. Or you can say 2 congruent to 12 modulo 5. So again, equivalence class of 2 is same as equivalence class of 7 is same as equivalence class of 12. Ini equivalence class of 3. 3 എടുക്കുമ്പോ 3 വരും, then remainder 3 വരുന്നത്. So 7 കഴിഞ്ഞിട്ട് 8, 12 കഴിഞ്ഞിട്ട് because 12 is the last element in the set, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. So 3 and 8. So this is same as equivalence class of 8. Then equivalence class of 4. Set 4 varum. Then 9 varum. Because 9 divided by 5, remainder is 4. This will be same as equivalence class of 9. Then 5. Equivalence class of 5 5 varum. 10 varum. This will be same as equivalence class of 10. So
അടുത്തെന്താ 6 ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റത്തേൽ വന്നു, 7 വന്നു, 8 വന്നു, 9 വന്നു, 10 വന്നു, 11 വന്നു, 12 വന്നു. സോ എന്താണ് ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ for a set with 12 elements actually we have only 5 distinct equivalence classes, right? 5 distinct equivalence classes. ഏതൊക്കെയാണ്? set 1 6 11, set 2 7 12, set 3 8, set 4 9, set 5 10. So these sets are disjoint and their union is set A. സെറ്റ് എയിലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സും വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം, ആൻഡ് ഓരോന്നും ഡിസ്ജോയിന്റ് ആണ്, അതായത് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എന്നും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യണം. സോ ദീസ് 5 ആർ ദി ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ്സസ്. ഓക്കെ, ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് എ. So for each element we can find an equivalence class. ഇതെല്ലാം കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ these are the distinct equivalence classes of A. ഈ 5-ന് പകരം ഏതൊരു നമ്പർ കൊടുത്തും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. എക്സ് കോൺഗ്രുവന്റ് ടു വൈ മോഡുലോ 3, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 3, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഈ സെയിം തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ് ക്ലിയർ ആണോ? സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചോദിക്കുവോ? സാരംഗ്, എന്ത് യെസ് യെസ് മനസ്സിലായോ? അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നോക്കണം, ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും അവിടെ എവിടെയായിട്ട്. ഇഷാനി, Yes, ma'am. മനസ്സിലായോ? ശ്രദ്ധിച്ചോ? Yeah. അടുത്ത് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് ദി അറ്റൻഡൻസ്. അറ്റൻഡൻസ്: റോഹൻ Present, ma'am. അബിയ, Present, ma'am. എബ്രഹാം, Present, ma'am. അബ്രയാൻ, Present, ma'am. ആൽബിൻ, Present, ma'am. അമൽ, Present, ma'am. Present. അമീൻ, Present, ma'am. ആമിന, Present, ma'am. അനീറ്റ, Present, ma'am. ഏഞ്ചലിൻ, ഏഞ്ചലോ, Present, ma'am. അന്ന, Present, ma'am. ആൻ, Present, ma'am. അർജുൻ, ആര്യൻ, Present, miss. ആഷ്ലി, Present, ma'am. അശ്വിൻ, Present, ma'am. അതുൽ, Present, ma'am. കാർലിൻ, Present, ma'am. ദീപിക, Present, ma'am. ദിവ്യ, Present, ma'am. ഡോൺ, Present, ma'am. ഡുവറ്റ്, Present, ma'am. എറിക്, Present, ma'am. ഫെറിൻ, Present, ma'am. ഗൗതം, Present, ma'am. ജോർജ്, Present, ma'am. എസാൻ, Present, ma'am. ഇഷാനി, Present, ma'am. ജാനറ്റ്, ജെൻസ, ജോആന, Present, ma'am. ജോഹിത്, Present, ma'am. ജോസ്, Present, ma'am. ജോഷ്ന, Present, ma'am. ജോഷുവ, Present, ma'am. ജോസ്റ്റിൻ, Present, ma'am. ജൂലിയ,
Present, ma'am. Kesia, Present, ma'am. Malavika, Present, ma'am. Maria, Matthew, Present, ma'am. Matthews, Present, ma'am. Mitra, Present, ma'am. Adil, Nahum, Present, ma'am. Nayan, Present, ma'am. Neha, Present, ma'am. Neha Rachel, Present, ma'am. Nihala, Present, ma'am. Nimia, Present, ma'am. Philip, Present, ma'am. Pranay, Present, ma'am. Prarthana, Present, ma'am. Rida, Present, ma'am. Roy, Sahala, Present, ma'am. Salvin, Present, ma'am. Sanjay, Present, ma'am. Sanjay Srikumar, Sarang, Present, ma'am. Savan, Present, ma'am. Siddharth, Present. Siddharth, Present, sir. രണ്ടാമത്തെ സിദ്ധാർത്ഥ്, രണ്ടാമത്തെ ആൾ ആബ്സെന്റ്. സോളമൻ, Present, miss. സൂര്യ, Present, ma'am. ശ്രീജിത്ത്, Present, ma'am. സുദേവ്, Present, ma'am. ഹുസൈൻ, Present, ma'am. തെരേസ, തെരേസ ആബ്സെന്റ്. വിഷ്ണു, Present, ma'am. ഓക്കെ. വിഷ്ണു ഉറക്കത്തിലാണോടാ? അല്ല. മിസ് ജാനറ്റ് പ്രസന്റ് ആണ്. Ma'am, Jensa present. എവിടെയായിരുന്നു? വച്ചിട്ട് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പോയേക്കുമായിരുന്നോ ചേച്ചിമാര്? എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ മൈക്ക് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇതിപ്പോ എങ്ങനെ work നയൻറ്റീന്ന് ചെയ്യും? ഞാൻ നയൻ്റെ റൂംമേറ്റാ. അപ്പൊ അതിന്ന് സംസാരിക്കുക. നന്നായി. പക്ഷെ ആദിൽ പ്രസന്റ് ആണേ. കണ്ടു ഇപ്പൊ എത്ര പ്രാവശ്യം ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്, എക്സാമിന് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഇക്വലൻസ് റിലേഷനും ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ്, അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും. ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ് എഴുതുന്നതിന്റെ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈസിയാണ്, ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ഹസേ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാനും മാക്സിമൽ മിനിമൽ ലീസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഹസേ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നതും കുറച്ചുകൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ നോട്ട് ഇന്ന് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇടാം. അതിൽ നിന്ന് മാക്സിമൽ മിനിമൽ ലീസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതൊന്നുകൂടെ പറയണോ? ഓക്കെയാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ പോസെറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതായത് പാർഷ്യൽ ഓർഡർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിന്റെ
റൂൾ എന്താണോ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതണം. അതായത് ഇപ്പോ റിഫ്ലെക്സീവ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് കോൺഗ്രുവന്റ് ടു എക്സ്, സോറി എക്സ് റിലേറ്റഡ് ടു എക്സ് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതുക. സിമിലർലി ആന്റിസിമെട്രിക്കിൻ്റെത് എക്സ് റിലേറ്റഡ് ടു വൈ ആൻഡ് വൈ റിലേറ്റഡ് ടു എക്സ് ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ. പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ആ റൂള് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതുക. ഇനി അത് അല്ലാന്ന് കാണിക്കാൻ വി കൻ യൂസ് എ കൗണ്ടർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ട്രാൻസിറ്റീവ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, ആൻഡ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ഇത്രയുമാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, കോൺഗ്രുവൻസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ്, പാർഷ്യൽ ഓർഡർ റിലേഷൻ, അതേപോലെ ഹെസെ ഡയഗ്രാം വിത്ത് ഏതൊക്കെയാ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ലീസ്റ്റ് എലമെന്റ്, മാക്സിമം മിനിമൽ എലമെന്റ്. ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ട്രൂത്ത് ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ വിത്തൗട്ട് യൂസിങ് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ വരച്ച് വെക്കരുത്. ഓക്കെ, ട്രൂത്ത് ടേബിൾ വരച്ചു വെച്ചാൽ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിലെങ്കിലും മാർക്ക് കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് കരുതി അങ്ങനെ വരച്ചു വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, മാർക്ക് തരില്ല. വിത്തൗട്ട് യൂസിങ് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, യൂസിങ് ലോസ് ഓഫ് ലോജിക്, യൂസിങ് ഇൻഫറൻസ് റൂൾസ്, അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ആർഗ്യുമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രമിസ് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ചെയ്യാനുള്ള ഉണ്ടാവും. പിന്നെ വരുന്നത് എന്താ, കോൺവേഴ്സ്, ഇൻവേഴ്സ്, കോൺട്രാപോസിറ്റീവ് ഉണ്ടാവും. യൂസിങ് ഇൻഫറൻസ് ലോയും യൂസിങ് ലോസ് ഓഫ് ലോജിക്കും, അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവേ. നെഗേറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നെഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആദ്യം ആ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ ആദ്യം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് നെഗേറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഫോർ ഓൾ എന്നത്, അത് എ പാർട്ടില് ക്വാണ്ടിഫയേഴ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫോർ ഓൾ എന്നുള്ളതിന്റെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പാർട്ടിൽ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പോർഷൻസിന്റെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ അല്ലേ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ. ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളില് until what I have taught. അതായത് in second module we have posit, Hasse diagram, sorry, starting from equivalence relation, equivalence class, then Hasse diagram, then least greatest maximal minimal elements. Yes, അതാ പറഞ്ഞ equivalence class is important, അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് പ്രത്യേകം എടുത്തത്. Okay, any other doubts? Okay, so study properly, വരച്ച് തന്നെ Hasse diagram വരച്ച് തന്നെ നോക്കുക. And if you have doubts, you can WhatsApp me. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. Okay, so all the best. We shall wind up the class. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Okay. Thank you, ma'am.